Bon, bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je suis désolé, le son va être un peu pourri, j'essaie de parler fort. Les complotistes, les complots avaient raison. Et il y a bien un complot derrière tout ça. Mais le plus intéressant, c'est que c'est en train de se savoir. Voilà. Ça va plus rester longtemps. Voilà, les chaînes américaines commencent à en parler. Je vais vous faire découvrir quelques vidéos qui ne font et ne feront pas la une des journaux. Mais sachez-le, ça va pas pouvoir durer très longtemps comme ça. Ça commence vraiment à se savoir. Quelques petites vidéos fracassantes. C'est bon, j'avais le son. Bon, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous retrouver sur cette chaîne très censurée. On fait avec et je compte sur vous pour tout vos partages de ces informations que je vais vous montrer aujourd'hui, des vidéos en anglais mais qui ont été sous-titrées. Elles ont été sous-titrées, donc on va en profiter. Et des vidéos surtout qui, comme d'habitude, ne font et ne feront pas la une de nos journaux corrompus. Même si maintenant qu'aux États-Unis ça commence à savoir, ça ne va pas pouvoir durer plus longtemps chez nous. Alors la première vidéo là que je vous sors, c'est juste pour le plaisir. C'est Albert Bourla, le président directeur général du grand laboratoire Fifi, le plus grand laboratoire qui nous vend ses Vavac, qui vend ses Vavac à l'Europe pour plusieurs milliards et milliards d'euros. Alors vous le savez, il y a une enquête qui a été faite par rapport à un journaliste. Et je vous laisse voir ça tout de suite, parce qu'en plus j'ai la porte qui vient de sauter. This information. Why not just be transparent? What do you have to hide? What's the big secret, Mr. Borla? What are you doing here today? Are you worried that you're going to be called before Congress to testify on whether or not Pfizer lied about testing on the COVID virus? Or are you confident your lobbyists have paid enough Pfizer money? Are you worried that you're going to be called before Congress to testify on whether or not Pfizer lied about testing on the COVID virus? Or are you confident your lobbyists have paid enough Pfizer money to elected officials to avoid oversight and scrutiny? Is that what you're doing here today, sir? How much money do you have? Do not touch me. Keep that out of my face. I'm a journalist, okay? No, you're not. Mr. Borla, would you like to sit down with an interview for Project Veritas? Who can we talk to? Do you talk to any journalists at all? Bon, voilà cette première vidéo où on voit Alain Bourla qui s'échappe tout simplement. Vous le savez, Pfizer a répondu à ces accusations par rien. Ils ont fait un communiqué qui ne dément absolument pas la version officielle du média qui a dénoncé tout ça, en caméra cachée. Donc voilà déjà comment Alain Bourla, celui qui s'échappe devant la Commission européenne, aujourd'hui s'échappe de la même manière devant les journalistes. Mais ça, c'était juste la petite mise en bouche, les amis. Voilà, ça, c'était juste la mise en bouche. Alors, on va continuer tout de suite. Et je vais vous montrer deux vidéos qui se passent actuellement devant le Congrès américain. Des élus qui interrogent des employés de Twitter. Vous le savez, si vous n'avez pas suivi, parce qu'effectivement, sur les médias français, on n'en parle pas beaucoup. Les Twitter Files, voilà beaucoup de choses depuis que Elon Musk est arrivé, j'ai envie de dire, au pouvoir de Twitter. Il est arrivé au pouvoir. C'est lui qui dirige tout ça. Il a viré de nombreuses personnes et ces personnes sont actuellement interrogées devant le Congrès américain. Là, je vais juste vous montrer quelques extraits, notamment par rapport à une censure incroyable et exécrable qui a eu lieu concernant cette crise, sur cette maladie, sur le COCOV, cette censure qui, sur les réseaux sociaux, qui empêche tout simplement chacun de se faire son propre avis. Et une censure de qui? Des plus grands médecins et des plus grands scientifiques. Sur quel principe? On va voir ça ensemble. Je vous donne un spoiler sur aucun principe. Alors, on va commencer à voir Kokov par rapport à la pédophilie. One could question elections saying Trump won. You abuse the power of a large corporation, big tech, to censor Americans.
And you want to know something? Guess what? I'm so glad that you're censored down. I'm so glad you've lost your jobs. Thank God Elon Musk bought Twitter. And you know what? Let's talk about something a little bit further. It's amazing to me, Mr. Roth, as the head and trust of safety at Twitter, your ability, or should I say inability, to remove child porn. Now, here's something that disgusts me about you. In your doctoral dissertation entitled Gay Data, you argued that minors should have access to Grindr, an adult male gay hookup app. Minors? Really? You know, Elon Musk took over Twitter and he banned 44,000 accounts that were promoting child porn. You permanently banned my Twitter account, but you allowed child porn all over Twitter. Twitter had become a platform, you said, connecting queer young adults. You also wrote on Twitter in 2010, can high school students ever meaningfully consent to sex with their teachers? In 2021, while you were the director of trust and safety on Twitter, an underage boy and his mother announced a lawsuit against Twitter because Twitter was benefiting from and refused to remove a lewd video featuring this boy and another minor. That is repulsive. But you violated me. What were my tweets? Okay, let's talk about them. I was talking about the deaths being reported on VAERS. By the way, that's on the CDC website. I was also saying that I didn't think any entity should enforce a non-FDA approved vaccine or mask. Guess what? A lot of people agreed with me, but you called that COVID misinformation. By the way, I'm a member of Congress and you're not. I also said the controversial COVID-19 vaccines should not be forced on our military. You want to know something? Republicans stopped that in the NDAA. Ladies, time has expired. And your time has expired. Alors, je vois des messages, on me dit impossible de voir la traduction. Je suppose que c'est parce qu'il y a les sous-titres de Facebook. Il vous suffit de la mettre en grand et d'enlever les sous-titres. La vidéo, vous la retournez et vous pourrez voir la traduction. Il n'y aura pas ce problème dans le replay. Désolé, c'est traduit en français, mais effectivement, Facebook fait cette traduction, enfin fait son sous-titrage en même temps. Donc là, on y voit de ce qui s'est passé. Et maintenant, je vais vous montrer une vidéo. Ça date, Stéphane, non, ça date pas du tout, Béatrice. C'est maintenant que ça vient de se passer. C'est pas des vidéos que je vous montre. Et maintenant, je vais vous montrer donc toujours au Congrès américain. Alors, je ne vais pas tout vous les mettre. Là, c'est la dernière que je vais vous montrer. Et après, je vais sélectionner parce que c'est très long. C'est des heures et des heures qui se passent au Congrès. C'est juste vraiment quelques extraits que je vous montre là. Là, on y voit à quel point les employés de Twitter, alors on va demander déjà s'ils sont médecins ou pas pour pouvoir faire ça. C'est la question qui va leur être posée. On va voir de quelle manière Twitter se permet d'avoir effacé même des documents officiels fournis par les organismes officiels de l'État, les avoir étiquetés comme fausses informations uniquement parce que le discours n'allait pas avec celui du gouvernement. C'est juste incroyable cette vidéo. Regardez-moi ça. Et surtout, partagez-moi ça. Twitter's files were not just about Hunter Biden's laptop. Twitter files make it apparent Twitter worked overtime to suppress accurate COVID information. Dr. Jay Bhattacharya is a professor of medicine at Stanford who once tweeted an article he wrote about natural immunity. Thanks to Elon Musk's release of the Twitter files, we learned some of his tweets were tagged with the label of Trends Blacklist. Apparently, the views of a Stanford doctor are disinformation to you people. I, along with many Americans, have long-term effects from COVID. Not only was I a long hauler, but I have effects from the vaccine. It wasn't the first shot, but it was the second shot that I now developed asthma that has never gone away since I had the second shot. I have tremors in my left hand, and I have the occasional heart pain that no doctor can explain, and I've had a battery of tests. I find it extremely alarming Twitter's unfettered censorship spread into medical fields and affected millions of Americans by suppressing expert opinions from doctors and censoring those who disagree with the CDC. I have great regrets about getting the shot because of the health issues that I now have that I don't think are ever going to go away. And I know that I'm not the only American who has those kinds of concerns. Another example of what Twitter has done to censor
folks, is from Dr. Martin Koldorf, a Harvard-educated epidemiologist, who once tweeted, "COVID vaccines are important for high-risk people and their caretakers. Those with prior natural infection do not need it, nor children." The Twitter files reveal this tweet was deemed false information because it ran contrary to the CDC. So my first question this morning of Ms. Gaddy, may I ask of you, where did you go to medical school? I did not go to medical school. I'm sorry? I did not go to medical school. That's what I thought. Why do you think you or anyone else at Twitter had the medical expertise to censor a doctor's expert opinion? Our policies regarding COVID were designed to protect individuals. We were seeing You guys censored Harvard-educated doctors, Stanford-educated doctors, doctors that are educated in the best places in the world, and you silenced those voices. My next question is, did the U.S. government, I have another chart I want to show you, Ms. Gaddy. I have another tweet by someone with a following of a full 18,000 followers. This person put a chart from the CDC on Twitter. It's the CDC's own data, so it's accurate by your standards, and you all labeled this as misleading. You're not a doctor, right, Ms. Gaddy? No, I'm not. Okay. What makes you think you or anyone else at Twitter have the medical expertise to censor actual, accurate CDC data? I'm not familiar with these particular situations. Yeah, I'm sure you're not. But this is what Twitter did. They Je vous ai coupé le son, peut-être que ce sera plus simple pour regarder les commentaires. government ever contact you or anyone at Twitter to censor or moderate certain tweets? Yes or no? We receive legal demands to remove content from the platform from the U.S. government and governments all around the world. Those are published on a third-party website, and anyone can review Thank them. God for Matt Taibbi. Thank God for Elon Musk for allowing to show. Conservatives, some of my colleagues on the other side of the aisle, like Roe, found this censorship very concerning, and he even wrote to you and to folks at Twitter that he was concerned about the First Amendment being censored. So I want to thank him for speaking up and speaking out about this issue, because this should not be a partisan issue. This should be an issue that's an American issue. Mr. Chairman, I would like to enter into the record, I ask unanimous consent, to enter into the record a Wall Street Journal article from December 9th, 2022 by Justin Hart entitled "The Twitter Blacklisting of Jay Bhattacharya." Enter the record, please. Voilà donc pour cette vidéo. Désolé pour les sous-titres, hein, il faut ouvrir la vidéo en grand pour pouvoir bien les lire. Il n'y aura pas ce problème en replay. Alors merci à tous ceux qui partagent l'information. En tout cas, une chose est sûre, leurs mensonges commencent à se savoir et la manière dont ils y sont arrivés, commence aussi à se voir. Tous ces gens-là qui ne sont plus employés. Elon Musk a bien fait de les virer, car du coup, ils ne se retrouvent pas dans cette tourmente. Mais voilà comment ça se passe déjà aux États-Unis, alors que c'est de là que tout est parti. Donc, on garde les yeux ouverts. En tout cas, ça va se savoir, les amis.